Kamoro maintie nyaka Ramogi arwakni machiegni weche manyien mago imore kama weche mathoth osetimore kamoting'o rumo mar piny mar klas 12 maigani mabende oruma yanga kawuono bang' dwe achiel nyaka ne chak piny makamano kaachiel koda weche mamoko mabende osebedo katimore e gwenge mopogore opogore pachoka koda pinje maoko. Warang'ane moko kuom weche ma wamiyo pek. 621 candidates out of 965,501 were reported to have been found engaging in examination malpractices. Piny mar klas 12 KCSE maigani oruma yanga kawuono kamigao mar somo yango ni ne giyude lipode 621 mag kuo piny. We know, for example, sex workers are criminalized and they find themselves also in and out of prison. We know groups like people in drugs that are criminalized, I've spoken about them, and the whole industry around the drug use, we find again they get themselves into prison and that results into higher prevalence. Jokanyo nyiso luoro kalore kod medruok landruok kute magayaki ute tuech mapachoka. Hello, maka koth chwe to ridore. Ka chieng' rieny to mukore. Kama puro onge, puothega pi otero te. Kiondko medore e chuny jopiny kalore kod sienyruok mar lowo katuk deyo ei Nyakach. Namba mar ote machuoko yao manari adek auchiel nono bende wantiere kanye mbui mag oganda yudo mbui mar Facebook achiel kachiel bende wantiere mbui mar YouTube yudo kanye mbui mar Instagram Ramogi TV kachiel kod mbui no mar X kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako weche manyien midhiamo makawuono en piny maduong' mar klas 12 ruma yanga odiochieng' makawuono kamigao mar somo lero ni chenro no nota e yo makare kendo jopuonjre duto noyudo thuolo mar timo penje kata obedo ni achiedh nade maka kod kacha to ne nitiere. Kalore kod jatend migao mar somo Julius Ogamba, jopuonjre 28 notimo penj e ute thieth mopogore. Ogamba bende olero ni buche 621 mag kuo penj pod idhi nyime kod nono kendo joma yud kod ketho ibiro kawnegi okang' mager mar chik. Gikone jopuonjre moyo 900 manondikore ne piny maduong' mar KCSE maigani otieko piny no manochakore ayanga dwe achiel mokalo. Jatend migao mar somo Julius Migos Ogamba olero ni chenro no notayo makare kendo jopuonjre duto noyudo thuolo mar timo penje kendo tieko. Ogamba mane lose boma Nakuru ochiwo puoch gi pak ne jokanyo duto manomiyo chenro mar tayo piny no odhi makare. I wish to thank the multi-agency examination administration team comprising of officials from the Ministry of Education, Ministry of Interior and National Administration, Ministry of ICT, the Teacher Service Commission, and other stakeholders who have played a vital role in the efficient coordination of the examination season. Kata bedo ni chenro mar tayo piny ne ni kod ng'ikruok maka kod kacha kamoting'o koth makinde ka kinde, Ogamba lero ni jopuonjre duto nyaka 28 mane nitiere ute thieth noyudo thuolo mar timo penj. Despite heavy rainfall and insecurity in some parts of the country, no candidate was left behind. This includes reported 28 brave candidates who took the examinations from hospital settings. Kamano bende buche 621 mag kuo penj podi nono ka sirikal osingo ni joma oyud kod ketho ibiro kawnegi okang' mager mar chik mondo tiek wach mar kwalo penj chutho e pachoka. Mainly found with unauthorized written materials, mobile phones, collusion, sharing images of their question papers on social media, and impersonation. These cases were reported from 198 out of 10,754 examination centers, representing 1.841% of the examination centers. Chenro manono penj go dhi chakre machiegni kamigao mar somo sewalo jopuonj mohewo 32 ne tijno.
Jakom wal mar telo mochung'ne ng'iyo tije pisas mag obila e pacho kae IPOA Isaac Hassan oseyo obila kuom weche mag ndhiyo jopiny ataro mar chik. Hassan mane ochopo nyim komiti mar od bura mar arita osingo ni ka oyiere odhi neno ni obila otiyo e bwo chik. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Hassan ok mor kod gwelo mar apisas machon mag obila kaka jokanyo e bod mar IPOA. Jakom machon mar duol mochung'ne yiero e pacho kae IBC Isaac Hassan nyalo duogo kendo e nyong'ong mag jopiny bang' bet e koyo kuom thuolo mar higni 8. Isaac Hassan man kod lony mar higni 30 e weche mag chike nyalo bedo jakom manyien mar duol mochung'ne ng'iyo tije mag obila e pacho kae IPOA poni opwodhe kod od bura. Ka oduoko penjo e nyim komiti mar od bura mochung'ne arita, Hassan oseyo obila e wi weche mag ndhiyo kendo lal kod jopiny ataro mar chik, ka owacho ni okang' makamano nyalo duoko piny Kenya e bugo mar tulo mane okwako pacho kae tok yiero mar 2007. We have to stop, we have to be very careful not to destroy this country. In 2007, we almost went to the brink, the precipice of civil war. We came back, we pulled back. We should never again. And how do you do that? We must respect the rule of law. You can't just be arresting people and killing them. A time will come when the public is going to respond also. So I agree with you, we are taking office at a very difficult point. But I can assure you, even as chairman of IBC, I have seen also difficult situations. And I have been able to manage and deliver to Kenyans what was the election result. Hassan onyiso komiti ma otelne kod jaod bura ma Narok West Gabriel Tongoyo ni apisas mag obila kod jopiny duto nyaka luw chik kaachiel kod bedo kod osiep maber e kindgi. I fully agree with your sentiments. We are taking office at a very, very difficult time. And I hope that even as you engage with the police service and the DCI, because this is a committee which manages all of us, you will begin to also instill in them the need for the rule of law. Isaac Hassan okopando luoro mare e wi gwelo mag apisas machon mag obila kaka jokanyo mag board mar IPOA, ka owacho ni keto apisas machon mag obila e board mar IPOA madhi nono kendo kawo okang' mager ne obila modhi ataro kod chik nyalo rocho tije mag IPOA mar miyo jopiny ratiro. What is your own opinion of having majority of the membership of IPOA being members, the former members of the National Police Service? I'm sure you're going to get them. I didn't know that they are all police officers. It's quite worrying. But that's your job now. That's your job to get them and make sure. I think if it is a police heavy, then we are in trouble. But that's why you are the parent here. You are the father. You are sitting up us. You are appointing us. So please vet them. And of course, the appointing authority is the one who chose these members. I'm sure that to provide leadership to the institution. Because of omissions or commissions of individuals within police force or ex-police officers, I think we should not have a blanket condemnation of anybody who has served. I think there are good policemen out there. Ponono ni opwodhe kod od bura, Isaac Hassan pikaw kar an Makori. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi, jagoro mogirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo gi jotelo marango weche mag arita e pinje 15 mayudore e alwora mag nembe pinje Afrika oyango kenge mosekete jiwo arita e kind pinje Afrika. Gikoni okene mag golo gige lweny ma ok opwodhi lwet oganda en achiel kuom okenge mag duoko piny timbe njore e kind pinje mag Afrika. Line Tundi miyo waler. Lweny mosebedo ka gore tong' mar pinje mayudore Afrika osekelo lal ne oganda kod pinje mayudore e alwora mar nembe. Magi oyangi e romo ma okelo kanyakla jokanyo moyango lweny ma kamae oserocho arita kwe e tong' pinje 15 kelo sigu, lal mag mwandu kod ngima dhano bende. The overview of the security status highlights the devastating impact that unregulated flow of illicit small arms continues to have, fueling armed conflicts, illegal exploitation of natural resources, terrorism, cattle rustling,
and other serious crimes. Giwacho ni geno mar tieko lweny no nitiere kaluwore kod tich maber mar riwruok maketo arita kendo kedo kod gige lweny matindo Reska osebedo katimo e kind pinje mayudore alwora mag nembe madito e Afrika. Ka gichiwo ranyisi kod okenge ma oseketie pachoka, jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo olero ni chakre 2021 piny Kenya osechoko gi lweny moko puodhi maromo 2,400 ka ei Afrika gige lweny maromo 300 ma chiko kopuodho osegol e lwet ji maneni kodgi. Within the National Police Service, we are at 98%. Within our Kenya Defence Forces, we are at 70%. And we have similarly collected in excess of 2,000 illicit firearms in the last 3 years. Over 300,000 illicit firearms across the member states have equally been destroyed since the establishment of REXA. Gilero ni gisechako chenro mar tiyo gi lony manyasani e kano nonro man jogo mani kod gige lweny, gino mabiro yango elela jogo matiyo gi gige lweny magi e yo ma ok ber. Through this forum, we have been able to validate the Regional Action Plan on Weapons and Ammunition Management, which aims to integrate the disarmament, demobilization, and reintegration efforts. We've also been able to establish the Regional Harmonized Reporting Tool that transitions from the manual to electronic record keeping in the management of weapons to enhance transparency, standardization, and accountability in small arms and light weapons control. Gijiwo riwruok mar Regional Center on Small Arms Reska mosebedo ka ng'iyo weche mag arita kod kwe e kind pinjego mondo omed teko kaachiel gi kony nyadiriyo mar neno ni chenro mar keto arita kwe madhi mbele boma ma Nairobi kod bombe mamoko otiyo maonge ng'ikruok mar jiwo kwe e pinje Afrika. Council of Ministers resolutions, we must recommit ourselves to the principles and objectives of the Nairobi Declaration and the Nairobi Protocol. The agreement establishing REXA clearly outlines our shared responsibility to identify and prioritize areas of common interventions. Nok mar arita mosebedo ka mienjo e tong' mar pinje mayudore e Afrika mabende osemiyo oganda modhuro wito ngimagi, owito jamni magi ka moko bende osedar kuonde magisebedo ka gidaki kuom thuolo malach, geno koro nitiere. Mae biro bang' jotend migepe Musalia Mudavadi otimo romo kanyakla gi jotelo mochung'ne weche mag arita e pinje mayudore e Afrika kendo giketo singo mar tiyo kanyachiel mar neno ni oganda duto owuoyo e dwol achiel kendo tiek lweny mosebedo ka mienjo e tong'go. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo mag duond bura mar Jubilee opwoyo rowere mag Gen Z kage wacho ni kuom kinda gi liet magisebedo kage miyo sirkal e wi rak mane omi kambi mar Adani gi ket trako mar gero paw ndeke mapacho kal JKIA koro nyago lemo bang' jatend piny William Ruto wito korak go odiochieng' manyoro. Kagi nyiso ikruok magiketo, Jubilee koni gidhi medo mbi margi e gwenge duto mathurka maneno ni jotelo makare kendo madewo ngima jopiny ema obiro yudo lemo mag telo e yiero mar higa 2027. It is good to appreciate that haya mambo ya ndani yamesukumwa sana na vijana Gen Z. And we want to appreciate the role that the Gen Z is playing in this country, the role of opposition. But also to note that there has not been a single motion on the floor of Parliament to cancel Adani. So I don't understand why they were clapping. Na mjue Ruto ni mwongo, jamani. Alidanganya mpaka baba. Baba akasema Adani ni mzuri. For our party, we are building Kenya again. We are building our party again. In Embu, I can assure the people of Embu that the party is going to come back in a bang, and we are going to do that which we did not do in 2022. And in 2027, we will be shining, and our SG and our party leader, who is Honorable Kioni and Honorable Uhuru Muigai Kenyatta. And in Kiambu, you shall be seeing new changes, new direction when it comes to oversight, because every executive, be it at county level or national level, has to be held accountable to every shilling, from the Adani in national to the small Adanis in every county.
Ramogi wadhi nyime koda weche manyien kama gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango ni sirikal mar kaunti ma Nairobi chano gero ute maromo 1,975 e kar dak ma Woodley bang' muko ute maromo 43 e chak jumani. Kaolo osenyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne ng'iyo kaka sirikal tiyo gi omenda jopiny. Sakaja olero ni kata odoko ni jogo mane mukutegi e kar dak ma Woodley ng'ur, sirikal mare ne omiyo gi thuolo maromo mar dar kaachiel gi miyo gi chudo mar omenda maromo $900,000. Sakaja nyiso komiti no ma otelne kod seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' ni kaunti ma Nairobi geno choko osuru maromo $20 billion e giko hiko muom mar 2024-25 kendo pako chenro mar miyo jopuonjre chiemo e skunde duto ma Nairobi. We are about to groundbreak in Woodley, 1,975 houses. And that is from 43 units. I know those hue and cry, we've engaged them for a long time. We give them compensation. Those are tenants, by the way. We give, I don't know if you've had a landlord giving you rent to go rent elsewhere, 900,000 shillings each. And then an allotment letter that once it's completed, you have a unit for free. It has happened nowhere in the world. And it is because of the goodwill that we're building with the citizens of Nairobi. We never said we'll fix Nairobi in a day or 2 days, but we're making quite some progress. Our school enrollment has gone up more than 34%. Attendance is at 100% because, and the Auditor General will show you, we're spending close to 1.2 billion feeding our children at 5 shillings a day with partners. Children are not missing school. From this gadget, I can tell how many children have gone to school, how many have eaten, even attendance, just from technology. And it is painful to go to Kigali and find an orderly central business district with beautiful yellow flowers lining the streets, and then you come back to Kenya driving along Uru Highway, instead of flowers, you've got trenches lining the roads. It's a bit of an embarrassment. So we must challenge you. Back in those days, garbage would be collected on a regular basis. And it was not collected by private players. It was collected by the Nairobi City County. The things that the Fred Gumos could do, the Omar Kongos could do, why can't we do them today? And yet we've got better knowledge, better training, better technology. Jokanye sekta mar thieth koro wacho ni landruok mar kute mag ayaki osemedore e pacho ka ahinya e ute twech. Chal ma kama iwacho ni luwore kod timbe mag anjao e kuonde twech kaachiel kod sindene ma jogo motwe tiyogo e chuore yedhe mawilo paro. Jokanyo koro dwaro mondo orang chike matayo yore mag tieko landruok kute ayaki e pacho ka miwacho ni nyalo kelo midhiero ne rowere. Efinyakidi nigi mathoth. Landruok mar kute mag ayaki osemedore ahinya e ute mag twech pacho ka. Ma kaluwore gi sindene mag chuoyo yedhe moko puodhi ma mabuse tiyogo dinwoya kod timbe mag anjao e kind chuo. Kaluwore gi duol mar National Syndemic and Diseases Control mosebedo katimo nonro e wi landruok mar tuoche kaka mag ayaki, medruok e landruok mar kutego nyalo kelo midhiero mathoth pacho ka ahinya to ne rowere ma wachore ni nie rang'iny mamalo mar gamo kute ayaki. Jata tije mar riwruogno Dr. Ruth Leibon wacho ni ute mag twech oserwako e buk kwan mamalo mar jogo manigi kute mag ayaki e higni mokalo, kendo piny owacho osetiyo kod kwan omenda maromo $1 billion e chiwo hocho ne jogo motwe mosebedo katiyo gi yedhe moko puodhi kaka yorno mar konyo duoko piny landruok kod gamo kute ayaki. We have a big cohort of people who inject drugs. They are about 6 times likely to have HIV than those in the general population because of sharing injectable needles. And these people also find themselves in prison. So prison is one of the areas you'll find higher prevalence of HIV than elsewhere. Koloso e boma ma Naivasha e kinde twak kod jokanyo, Dr. Leibon ochiwo ler ni nitie dwaro mar rango chike matayo yore mag duoko piny landruok kute ayaki e piny Kenya mar bero ratich jogo motwe. Omedo ni omenda michiwo kod jokanyo mopogore osedok piny kendo chal ma kamaendi oserocho chenro mopogore moting'o yudo rabo yunga moromo kod thiro chenro mar chiwo puonj e wi kute mag ayaki. We need to invest a certain proportion of resources to begin taking over from some of the donors. We had a gap of about 10 to 12 billion Kenya shillings just for commodities alone. You can feel it as the funding is reducing. You can feel from the young people complaining about condoms not being available, sometimes because the ones that are available we have to provide them to the most at-risk population. You can feel people saying that we no longer feel the education programs that used to go around is because some of that money has now been
shifted for other purposes. Kaluwore gi nonro margi, oganda ma kwan gi romo 16,000 oserwak e buk higani kaka jogo manigi kute ayaki. Kwan duto mar jogo modak kod kute ayaki pachoka osechopo 1.4 kendo atamalo 98 mar jogo osechako yudo thieth. Komachielo, jata chenro mar duol mar HIV and AIDS Tribunal, Anerita Murungi, omedo ni oganda modak gi kute ayaki pod kadhe midhiero mathoth mar ni irocho ratichgi moloyo to e kuonde tich, gino mamiyo gibedo kod dagni e pachgi. We have people who are not, the children are not playing with other children just because of their HIV status. Was in employment, where you find an employer sends an employee to a health facility, yes. Then when they test positive, they are removed from either the department or they are dismissed altogether. Jokanyo mopogore osingo mar neno ni gitelo e neno ni jogo manigi kute ayaki okoroch ratichgi kendo dak e alwora makare. We are hoping to capacitate justice actors from the judiciary, law enforcement, prosecutors, as well as amplify the voices of the community around the issues they face and the barriers they face when they are trying to access HIV treatment. Efinyakidi, Ramogi TV. Jodak ma Agoro East gi Jimo East sub-county ma Nyakach county ma Kisumu yuagoreyo ewi sienyruok lowo e siany ma Katuko Deyo. Midhiero ma kama oseweyo jodak maonge kar yudo chiemo kendo kata kuonde mane giike wedegi osesienyore. Ripota mar Millicent Adhiambo kelonwa sigana ma kama mayango dwaro mantiere mondo piny owacho keto kenge makare mag rito alwora kochakore gedo mowinjore, pidho yiende kod konyo ogande manyo kuonde dak mowinjore kapok midhiero maketgi magi omienjo. En lo maka koth chwe to ridore. Ka chieng' rieny to mukore. Lobne nitiere jok moko nobiro ka Ikraf. Jo Ifrak nobiro ka kochako pimo kwa nyaka kucho. Ekarage moseketho en ekas 64. Diere moko kae nobedo kaka tourist. Ma ji moko biro neno sanduku kowuok oko gi dhano. Monde gine to gichomoko kacha bugo beduong' mako onge kaka unyalo golo gino. Mago gin midhierini kuom joluo. Ma e chal siany ma Katuko Deyo. Pechango kama dongo mokel gi sienyruok lowo ma osemayo ji puothe, mieche koda kanyadhe margi. Kuom higni mathoth, midhiero ma kama osekelo kiondko mokalo ne jodak ma Jimo East kod Agoro East ka gipenjore kama de giyude resruok. Nogona udi piny makoso udi. Koro achien, koro chopo kama koro darwa nikech obiro komako kate ka onge kama koro inyalo dhiye kata bede bathe mare. Koro mae sandruok mosebedo go manochuna mondo mi adar adhi aged malo kadok yo tie got koni. No bugo nie osemiyo lopwa ni ok wanyal pure. Nikech kwa pure to nwadhi loso tayari bugo machielo nekech nitie kama ong'ado gi kachacha. Oula ma kama manochakore mana ka okak matin osemedore manyaka sani en bugo matut maromo mita 8 to lachne romo mita 10. Janet Awino majahigni 70 midhiero makama omayo puothe eka 8 kendo koro chune odiore mane lowo moro matin mabende okong'eyo kangokano biro chope. Kama puro onge puothega pi otero te to kata ot kama dake sani dwagore piny odong' mana matin ma kadiponi kodhi ochwe dwe mar 4 to lwar kaka nyithindo bigedi onge otamogi e gima chanda ahinya nikech odiya kuchucho bende odiya nikech koro rangach ba aonge go bugo ni kama to nakadho kadhi loka sani ok anyal kalo kadhi loka kocha. Oula makama koro medo weyo kata mana rowere matindo e alworano buga monge geno mar gima makiny. Wycliffe Otieno ma jahigni 29 paro kaka bugono ne ochakore mana ka okak matin manyaka sani olokore bugo matut makelo negi buok kaachiel kod lal mathoth e ngimagi. Kanonyuola ka to bugoni ne pod tin. Niyudo ka minwa ne nyalo dhi kata koda chiro ma komwaga koting'a goke to wadhi mwausi mwaduogi. Nyaka bugoni bed machalo kama madhi ok nyal chopo kata kuro nikech yo onge. Mano gino mosebedo shida maduong' ma bugoni okelonwa. Wan kaka yudhe sani kora duong' ma kata kama gede onge iyudo ni
bugo okawo lopewa mang'eny. Jamni mathoth, chia kaachiel kod nyadhi mar gwengego, midhiero ma kama oselalgo. Teresa Ayugi goyo machiemo kaka nowito dhok kod diege. 2002 e sama sienyruok ma kama ne ochopo e dalane. Dalane ne ni kae. Bugoni noriemba, bugoni nodhi na gi jamni te, nyaka gwen, ma nyathina moro manokawa dhi odiya bath dalane abete mathin kamae. Ka nanene masira mapok odwaro yudi. Jiranda moro be ni kacha gwen notho te. To mukore ma dong' e pap kama. Midhiero ma kama oselal gi puothe mayo eka 64 kendo medo daro oganda mathoth e miechgi. Henry Muga Masiko kwayo piny owacho mondo donjre wachni mapiyo ni mar kony mag pidho bambu magisebedo ka gitimo kokalo kuom grup mong'ere ni Nyadek okoromo. Ana kwayo ne ya. Kan tiere yo minyalo konywa mondo wachak mondo gichak kodwa mondo wang'ane kaka wanyalo timo nikech kari obiro ka otemo pidho yiendegi kendo otemo yiendego otemo konyo. Nyadek bokelo konga ka otemo konyo. Koro permanent solution mwadwaro ni ere kaka wanyalo yudo joma nyalo konyowa ma kata ka utero gini odhi e pinje mamoko to unene kaka unyalo konyowa nikech ji dar ka to kuma ji dhi e tonge. Katuko deyo medo bedo matut kendo kalo bugo en ranyisi mar lal maduong' midhiero koda chiedh nade. Jodak makae odong' ka geno ni ywakgi biro lwar e it jotelo manyalo konyogi kowuok e olalo nyaka e pidho yiende. E gweng'ni magoro kod Jimo East, midhiero mar sienyruok lowo ma Katuko deyo ringo matut e ngima jodak malworani. Geno gi maduong' en yudo kony mapiyo kendo mochwere kowuok kuom omenda mane sirikal otengo igani maromo bilion 39 ne konyo jogo ma lokruok futo mar kor lwasi kelonegi midhiero kod hinyruoge. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Katuko deyo, Nyakach, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom lipodno. Wageno ni kony makare biro yudore ne jogo mabende koro lopegi sienyore ma kama dang' gidhi onge. Kata kamano wadwa kawo yo mokwongo sa 3:26 neno kanyo Jackie Nyarmodi wacho ni onena maler. Wacho ni wakaw mos mar Masi Rigan kod Mother Agnes Opera Minvin kagiwacho ni gimor mar neno Ramogi TV. Erokamano ahinya Jackie. Ano kambui mar Facebook kanyo bende Oscar wacho ni I'm locked from Rongo Sub County kama Gambo Kangeso an Kambona Jangolo moja. Erokamano ahinya Brian Omuga bende wacho ni neno wakanyo ko wacho kama intie kaw kamano waringo wadhi e duka machuok pod waduogo koda weche mathoth. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Follow everywhere I go, top above the mountains of Valilo. Ochako, chako, 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 chako. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4
pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa Wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Nyakwa Ramogi, tuo okgoga odi. Sickle cell is not a disease that it just comes and go. Kendo tuo nyalo limo ng'ata, obed nyathi kata ng'ama duong'. Being left with a child who is a sickle, it's really demanding, and I feel very much frustrated because at times you don't even have cash. Taking drugs throughout, it's very tiring, and sometimes I just feel like to stop taking them. Achiedh nade mokale, ahinya e ndalo ma otimo e penj mar KCSE. Alam maduong' mar NED en mondo mi ochangi kendo chop lek mare. Somo ei midekre. Mana e Ramogi TV, kik bai. Machiegni kendo nyaka Ramogi, weche mamoko en piny owacho yango bache magichano loro e pachoka kaluwore ni ogergi machiegni kod sikunde. Kokalo e oboke ma ochwe kogno kod jagoro mogirore migawo mar arita Raymond Omolo, kuonde mathgo osebedo karocho chenro mag somo e skundego kendo dhi ataro mar chike mane ogol kod piny owacho e neno ni bache ok ger machiegni gi skunde. Magi e kuonde math ma sirikal geto loro. E kaunti ma Siaya, sirikal geto mar loro bache 29. Bachego manitiere kaunti ma Siaya gin bache mathoth. Waneno kanyo ka wasedhi e bache molor e kaunti ma Migori. Wadhi chako kanyo gi kaunti ma Siaya kama bache mokete listi midwa ni mondo lor gin 29. Bache go oting'o VIP Madea, oting'o Dallas manitiere Usenge, Nyawara Resort manitiere Nyawara, Riverfront manitiere Yala e kind bache mamoko. Kawadhi nyime wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama bache moketi kata listi mar bache midwa lor gin 98. Bache go oting'o Native Gili manitiere boma ma Migori, Kataro manitiere Stella, Makuti manitiere Oyani, Loras Bar manitiere Migori, Tolan manitiere boma Migori bende, Famous Club manitiere Rongo, kaachiel koda JB Lounge manitiere Rongo e kind mamoko. E kaunti ma Kisumu bache 58 oketi e listi mar loro kamoting'o Dubai Complex nitiere Nyamasaria, Migingo Bar manitiere Ayueyo Canteen, Pole Pole manitiere Ahero, Billionaire manitiere Kisian e kind bache mamoko. Ka wuok e kaunti ma Kisumu wadhi e kaunti no ma Homabay kama bache 78 oketi e listi mar bache go mibiro lor, Club Calabash manitiere Mbita, Oyugis Resort manitiere Kasimba Homabay Junction, Pambo manitiere Chabera, Club 28 nitiere boma Homabay, Cheers nitiere boma Homabay, kaachiel koda Breeze Bar manitiere Kosele e kind bache mamoko ma sirikal geto mondo mi olor. Nyaka Ramogi ma ogen listi ma bende sirikal ogolo mar bache ma wacho kata moger machiegni gi skul kendo dhi ataro mar chik ma wacho ni okonego beni gero ba machiegni kod skul. Ka opogore koda mano wadhi nyime kama familia moinga 5,000 mane Pioula oweyo gi lal maduong' e gwenge ma opogore e kaunti ma Homabay ochako yudo kony mag chiemo kod mwandu mopogore e bwo chenro ma piny owacho kod migepe mamoko dhigo nyime mar reso familia go. Kaka miyo lipodno kod jafwambo marwa Ali Abich, kony ma kamago kawuono ne ochwal ne oganda mawuok e kar chung' od bura ma Karachuonyo.
pek mane omuomo moko kuom gwenge mayudore e kaunti ma Homa Bay kinde ma koth mapek ne chwe pacho ka. Familia mathoth ne owito mwandugi ka puothegi e kas modhuro bende pi oula noywero kod cham e igi kendo ne oweyogi kod lal maduong'. Kata kamano familiago koro yudo fungruok matin bang' yudo chiemb kony ma opogore kaachiel kod mwandu mamoko ma nyalo tiyogo e utegi kaluwore kod lal maduong' mane pi oula okelo negi. Kony ma bende owuok e riwruok mar pinje jo-Arabu kata United Arab Emirates komakore gi riwruok mar Kenya Red Cross. Chenro ma kawuono wakelo ne en achiel kuom kony mosebedo ka wachiwo ne jo Homa Bay County kaka karachuonyo kae. Kinde ni watimo gimiluongo ni recovery. Manyiso ni bang' ka jowa osehinyore ok wawegi gi kanyo. Waluwo bang'gi mondo wang'e ka nitiere kony mamoko ma bende ginyalo dwaro machalo kaka chiemo kod yore ma kaka ginyalo yudo yuto. Kony ma kawuono wayudo kuom dona miluongo ni United Arab Emirates, gin jokony moya e piny mar Dubai. Gikelonwa mok kuon kilo 12, mok ngano kilo 12, motedo lita 5, gikelonwa kapera, gikelonwa ongede, gikelonwa kube mag pi. Kar chung'od bura ma karachuonyo ahinya to gwenge mag wang' chieng' Kubuya kod mano Masimbi e kunde ma jopiny osebedo ka yudo lal maduong' nikelo kod pi mapong' kendo muomore ka gin embo kuom familia machendo madhi kaunde adek no endo geto. Jaod bura ma karachuonyo Adipo Kuome wacho ni migepe mag sirikal nyaka ti kanyakla mar tieko wach oula ma osebedo ka chendo alworano higa ka higa. Kanyo cha flood nitie natima appeal ne Red Cross, natima appeal ne well wishers, natima appeal ne donors mondo med konyowa e gik machalo mwanyalo nido. Tunti kawuono gika kamago eko ochopo makata mna one man tent ka 2 people tent I don't know. Gikelonwa chiemo mopogore opogore. En morna nigitimonwa mano endo. Pek mar oula ma thoro daro jopiny e gwenge ma karachuonyo e kinde ma koth chwe mang'eny e pacho ka ikelo gi pong' mar pi aora Miriu kaachiel kod mano mar awach tende kendo jopiny osebedo ka sundo sirikal mondo omany yore minyalo tiego wach oula mosebedo ka chando gi alworano. Red Cross osebedo ka chiwo kony mang'eny seche ma ji pi odaro. Pi Miriu ma ka koth ochwe malo kata koth ochwe ka to chokore ka gibiro ka to koro ka odhi e nam moriere iyudo ka tek. Sebedo ka gikelonwa kony seche duto te mwasebedo ka wabedo gi hinyruok. Seche mwahinyore no ok wahinyore kiringruok to wahinyore kipuothe kech bende wabedo go utwa gore piny. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawawuok Homa Bay wadhi e kaunti ma Migori kama jomong'ol mawuok e kaunti no yuago nok mag skunde mag ji mong'ol magikoni osekelo negi pek e yudo somo kaka jomamoko. Ka giloso nyasi mar hingo higni 20 mar riwruok margi, gidwaro bende mondo piny owacho mar kaunti ma Migori olos chik madewo ji mong'ol ka gikoni kata kit udi migero kod piny owacho ok osebedo madewo jomong'ol. Jo Juma miyowa ler. E kinde romono mar ng'iyo okang' ma piny owacho koro osegoyo ne ni ratrogo mag jogo modak kod ng'ol koro chopi e pacho kae, Romani Otele kod director bar migaono mar piny owacho ma ochung'ne jogo modak kod ng'ol ma ong'ere kaka National Council for People with Disability Rose Ayuke, jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho osetemo e chopo dwaro margi, kata kamano pod nitie midhiero mathoth ma pod gikaloe. Jogi ma odak kod ng'ol wach ni pod gintie kod rem mathoth to ahinya yorego mag somo mag jogo eko ma odak kod ng'ol. Ng'eny skunde iyudo koger gorofa, sana high school iyudo koger gorofa to gorofa go ng'ama nigi wheelchair ok nyal idho gorofa nikech ramps onge. Ng'ama nitiere gi kata mana crutches ok nyal idho gorofa mayot. Last month, October, we mapped people with albinism, PWAs. We put them in the system, and now they can access sunscreen lotions, lip balm, the hats, and the long-sleeved shirts. They're given freely in the hospital through National Council. Giwane skunde mag jogo modak kod ng'ol pod tin e kaunti ma Migori kendo ber ka piny owacho koro keto maino ne ni kuondego mag somo ma oting'o jogo mantie kod ng'ol mar obwongo koro bedo e kaunti ma Migori. Ng'ol mantiere kaka ng'ol mag tuo mag ndulume, tuo mar palsy, autism, iyudo ka Migori County te pod onge skunde manigi jopuonj manyalo puonjo nyithindogo. Koro mano chuno ni nyithindo ilago gin gibeda beda dala ka jomoko to dhi sikul. We lack assistive devices, whether it is in computer, read,
That means information is not still reaching the persons with disability. Director Margeno Epilepsy Center Valente Diambo, babendo dako tuo mandulume, menachiel kuom ng'ol, wach ni mo kuom nyithindo, ma odak kod ng'ol, pod kalia kweda kati kuondego mag somo. Kweda pod nitie kata watemo matek mondo mi akweda dog piny nikech wapuonjo ji. Yudo ka kata mana Migori ka nitie skunde moko ma waseyudo report. Yudo ka nyathi manigi tuo kata mar ndulume, nyathi manigi autism, kodhi e skul to yudo ka jopuonj ok understand. Director mar bar migaono mar piny owacho mochune jogo modak kod ng'ol, the National Council for People with Disability e bade ma Migori Rosa UK, wach ni piny owacho setemo neo ni jogo modak kod ng'ol oyudo somo makare, kata kamano pod nitie midhiero matin ma pod gikaloe. Most of our institutions for special needs are very friendly. If you go to Komotobo in Kuria West, they are very friendly for the deaf children. If you go to Intimaru School for the Deaf, it is accessible. We have a new school for mental children in Migori Primary. It is accessible. Ayuke wacho, ni piny owacho, bende osebedo kata ka koro chiwo omenda mar somo kata basari ne nyithindogo ma odak kod ng'ol. As a council, we offer scholarships to disabled students in special schools from primary school, boarding school to high school, to college and university. Council offer full support in the area of education. Komachielo jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori bende dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori oket chik mar jogo eko modak kod ng'ol. Jalup jakom mar jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori Simon Mino wane gi sito kuom higni mathoth mondo koro piny owacho mar kaunti bed kod chik mar jogo modak kod ng'ol, kata kamano mae koro pok otimore. For this reason, the county government, through the county assembly, had already passed the county disability bill. To date, it has not been put in place to work. George Juma, Ramogi TV, Migori. 10 counties to chutho mago manie gwenge mag Luo, Nyanza ojiw mondo mi ochug chenro mag tiyo gi mwandu mayudore e alworago maneno ni gidongore gin giwegi ma ok rito welo kata jogo mawuok e pinje ma oko tiyo gi mwandu ma kamago. Magi ne oyangi romo mane okelo kanyakla onagi ma jo ohala kaachiel kod jodak ma Mombasa ma bende ne onyisi ni oti gi kwan gi mathoth mar laro kombe kendo chung' motegno korka weche mag siasa. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla onagi manie sekta mopogore e kaunti ma Mombasa mar twak ewi chenro mag dongruok kod kelo oganda kanyakla. Jakom duol mochung' ne chenro mag keyo pi e alwora mar Nam Lolwe Odoyo Owede mane en wendo mogwel ne okoni dongruok ok nyal timore kuonde ma arita kwe orochore. The crime level in Kisumu is worrying. Not because the Luo have suddenly become bad people, but because the Luo have suddenly become poor people. When the youth are poor, they will tend to want to get things through unlawful means. Kana dongo Kisumu ni ilose sabun, ilose tamtam, ilose nengini kikomi, inywe kongo breweries, ikweta bottlers nitie, ni iloso ket kibrit gi gigo te. Kawuono gigo onge kata di. Ipane gidhi kanye. Lwasi marach mar ohala. Kabinde olero ni achiel kuom midhieche mantiere gwenge mag Luo Nyanza en ni moko kuom mwandu mantiere e alworano ineno mana gi jogo mawuok e pinje maoko. Kako ganda Luo wamany yo mwanyalo tiyogo gi nambno. Jo China ka obiro yudo maka nam ni nono jowa ok tiye. Ing'eyo ni nitiere mwandu moko ma Nyasaye miyo ji e piny ka piny. Wan omiwa nam, jomoko nomi gold e buolo, jomoko nomi kahawa. To nikech ng'ato ka ng'ato Nyasaye nomiyo pokgi. Ka ok itiyo gi mari to jomoa ok obiro tiyogo. Mama mochung'ie malong'o kata baba dhi ni odno pod nitie to kama mama dhi ni baba katite mama goi piny. Koro ahero wa mama to youth nyakwa chungwa youth kech youth ema jotendwa mabele kasinu kweli. Wachiero tich ne bende oyange ni en midhiero mokwako gwenge mag onagi gino mikono nego lokie paro ka bende gijiwo jogo mantiere e telo bende nyaka chung' motegno. Tij lwedo ok ma ng'ato. Tij lwedo en tich ma kiseng'eyo to en tich michamo milele na milele. En inheritable kendo oyot.
lakini kwadwa based on white collar job you cannot inherit. Nikech onge ng'ama biro ndiki sani to biro ndiko nyathini to chak ndiko nyakwari. But with Jua Kali inyalo yawe tiyawe as a family business to nyithindo yudo gima ginyalo inherit mabro konyo gi ngimagi. Nyaka wa invest e ohala to kendo nyaka wa invest in siasa. Nikech siasa kae ma nyaka wabedo godo gi power mar kawo gigi tinde ok kawo gi akawa ni apply kata ni dhi kionge gi political land to kinyal kawo gigi. Omiyo nyaka wa invest in politics, wabed gi ng'atwa mwanyalo dhire, mwanyalo gone simu kendo mawinjowa mane ka wanyalo dongore ki ohala to kendo ki siasa. Koth telo manyita neno Homa Bay cha kwa celebration, then just a day to speak a resign, not knowing na ngomi resign. Dak no chalo gi Gachagua to nyiso wa gimo mi resign. To sana sore kaka wanjo mani town okun ngwenyalo ga kwecho sana. En seche moko konyruok ideas en gima ber zaidi. Jatelo no ne komachielo dok ne jatend piny Kenya kuom ng'ado oko orak mar Adani. Bukaneno rach mar Adani to kakoro piny maduong' moloyo ema notero Adani ne court. To kata koro ber to chandruok moro ne dhi bede. Ing'eni ka gichodhi e court to nitie gimiluongo ni shares dhi dok piny. Tiende ni mwandu mar Adani dhi dok piny. Masa moro teko mar timo gik macha wadonje kode contract nyalo dhi tame. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Machiegni weche mag ohala kama kambi mar View Travel obiro kanyakla gi kembe mamoko mar tiego mine lony mopogore pacho ka lony motenore korka weche mag ohala kod telo e thuolo mar ndalo 2. Romono mobagi e kaunti ma Mombasa mokelo kanyakla mine mowuok e gwenge mopogore pacho ka ne oyangi ni onge mar lony kod ng'eyo matut osebedo midhiero ne thoth mine magombo donje ohala. Kata kamano mine ikoni osegoyo okang' e weche mag telo to kod dongruok kipimo kod kinde mokalo. Omiyo nitiere dwaro mar piny owacho kod riwruoge mamoko mondo bi kanyakla achiel mar siro lek mar mine to chutho korka dongruok e pacho ka. Sisi kama View Travel tumefurahi sana haswa kwa wanawake. Tunaelewa wanawake ndio wanakuja na the proposition ya kutaka kutembea, wao ndio wanapanga familia. Hata inquiry mingi tunapata kutoka kwa wanawake. Pia kwa wanashikana kama chama, wanapelekana, tuseme tuko na group za Dubai, tuna wengine wanaenda Thailand, kuna wengine wanakuja Mombasa. Kwa hivyo sisi kama kampuni tunafurahia kuona wanawake wameamka. Changamoto kubwa ambayo wanawake wanapitia ni lack of information, if I would say. Of course, pia not being able to access some of the benefits that are available within different organizations. So based on that, that is why we have different partners like View Travel, we have banks, we have corporate clients ambao watakuja kuongelea how women can be able to access and wapate information for information ambayo itaweza kuwasaidia. Wito wangu kwa serikali ni kuwa serikali iweze kumpatia mwanamke fursa kubwa na iweze kupatia mwanamke ugao ule ambao unastahili apate kulingana na katiba yetu, kwa sababu mwanamke ana mchango mkubwa sana kwenye hii jamii yetu ya kama Afrika na kama Wuoth mar dhialo kambi mar Safaricom mong'ere ni Safaricom sambaza furaha odiochieng' ma kawuono ne ni e gweng' ma Masawa ka johera mag Safaricom oyudo mwandu modhuro e nyasi mar hingo higni 24 nyaka ne gichak tich. Hilda Obuya miyowa mathoth. E chiro mag Koromone kaunti ma Meru, oganda norwako mich gi sironyo ka kambi mar Safaricom dhialo chenro motisi ni Safaricom sambaza furaha. Jodak machironi noyudo mwandu modhuro kowuok kuom kambi mar Safaricom. Kwa duka yetu ya Safaricom Meru inakuwa na wateja wengi sana. On average wanachukua kama 40 minutes ndio wapate huduma. So tunaendelea kuextend na kufungua alternative touch points. Wuodhono nokadho gwenge modhuro kendo chopo ir kastembe mag Safaricom. Gwenge machalo Mitungu kuma mich modhuro nochiw ne johera mag kambi mar Safaricom noketi e lwet jopiny. Na vitu vingine vya kupikia kochokocho ambayo ni furaha ambayo tulikuwa tumengoja kusambaziwa na Safaricom. Ndio ya Safaricom kunisambazia Safaricom nikaweza kuomoka na simu. Kuwapa Christmas mapema
wafurahie, tuungane nao. Jolendo mag Muga ma en achielo kuom nyakalondo mar Royal Media Services noyudo thuolo mar romo kod johera mag nyakalondo no. Odiochieng' makinyi Safaricom dhi chwalo mor kod mich e gwenge mag Runyenjes, Boma ma Embu, Kutus, Kerungoya, Kagio kaachiel kod Mwea ma bende dhi bedo wuoth mar ndalo 6 e gwenge mag Mount Kenya. Hildo Buya, Ramogi TV. Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services. Sasa tunaelekea Embu na viunga vyake. Ni Sambaza Furaha Embu Edition tarehe 23 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Wimoro FM na Inoro FM, Muremi Kamwendia, Jeff Kuria, Big G, Wabui wa Gedhogo, Njeru KK na DJ K Bush, pamoja na wasanii Ben Gidae, Moses Nyaga na Disam. Tutaanzia Runyenjes na kuelekea Embu, Kutus, Kerugoya, Kagio na hatimaye kumalizia Mwea. Usikose kujumuika kwenye shamra hizi za Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Nokelo ni pado kakadona kachiel koda anyango mi waidona dona Juma ni chiru mar Ramogi na chakoro moge jwango kelo ni au pio jarumba live anyango mili nyaka bondo ikidiny mar jangolo mar Juma wakelo ni sigand Isaka Makaya loso kasungo nyarbe sangwene wange Tita Beach Ramogi night kete manaka Makaya loso kasungo nyarbe. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals motomoto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo mi yud skisa tune mar Mili Nyarasembo de star aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel as Ramogi TV e od jothumbe duto. Machiegni pautuke telo mar ariyo mag ng'we mag Chepsaita Cross Country Run ochan ni biro timore tarik 7 dwe mar 12 ka jochan ng'wegi otiso ng'wejni ma higani ni Run and Educate. Kagitwage jofwambo odiochieng' ma kawuono e nyasi mar chiwo chenro kaka piemni biro tam, jong'wech kamoting'o jaloch nyadidek e ng'we mag nus marathon Geoffrey Kamoror kaachiel gi Beatrice Chebet ma en jaloch nyadiriyo e ng'we mag Olympics olero ni ng'wegi biro chiwo thuolo makare ne rowere mar nyiso mich margi. Omenda ma ibiro choki e piem ma higani ibiro ti godo e konyo somb nyithindo ma Chepsaita 8,900 ambao wamejiandikisha. Haijawahi kimbiliwa kwa cross country yote dunia mzima. I'm happy to announce that because of the raise than 1,000 students from different schools receiving 10 million shilling worth scholarship paid directly to school to support their education. Jatugo Francis Cairo noloyo gol mare mar 6 season ni e tuke mag adhula lig maduong' kendo konyo club mar KCB loyo Talanta FC gonde 2-1 e tugo mane obagi alap Madandora County ma Nairobi.
Odiochieng' makiny klab mar Nairobi City Stars biro bago tugo ne klab mar Tusker e alap ma Machakos kapok klab mar Posta Rangers tugo gi joloch lig maduong' higa mar 2008 Mathare United. Kakamega Homeboys biro tugo gi Bandari e alap ma Mumias Complex ka Murang'a Seal biro bago tugo ne Shabana FC e alap ma St Sebastian Park, kaunti ma Murang'a. Chieng' Jumapil alap ma Wendo Green Stadium biro bago tugo e kind klab mar Mara Sugar gi Sofapaka ka Ulinzi Stars biro rwako Bidco United e alap ma Kinoru Stadium. Jotug golf noyuoro kar rombgi e alap mar Railways Golf Club e tuke mag Nandi Yorgoyot Golf Tournament mane obagi mar dhi aloka Italel Arab Samoei. Tukego mane obagi kuom thuolo mokwongo